Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome back for this new edition of Church Actualities. Bonjour Lydie. Good morning, Berenice. We embark on today's studying in French language with you, Lydie. Nous débutons avec les frères et sœurs du côté du Bafia qui étaient en communication avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé ce dimanche 5 décembre 2021, festoyé autour de la voix de Dieu sur la bande intitulée L'amnésie spirituelle. Sarah Wamekni nous en donne les détails. Le culte de ce dimanche 5 décembre 2021 a débuté à 9h30 précise. Le frère voisin Jacob se lèvera pour la louange. Ensuite, la retransmission avec le Love Divine Sanctuary sera établie. La lecture de la Bible se fera dans Jacques 1, verset 22 à 25 par le pasteur et ce groupe Simplice. Il fera une brève introduction de l'écoute précédente de la bande intitulée L'amnésie spirituelle. Après cette introduction, l'écoute de la bande sera lancée. Pendant cette écoute, le prophète dira que être rattaché à une église ne veut rien dire pour Dieu. Il faut que nous devenions une partie de Dieu, que nous croyions entièrement à la parole. L'église était censée être la représentation de Jésus-Christ, mais elle s'est laissée embrigader par les credos et les dogmes. Lorsque nous arrivons au point de régner la parole de Dieu, sachant alors que nous sommes frappés d'amnésie spirituelle, après l'écoute de la bande, le pasteur conduira l'église dans la prière. L'appel à l'autel sera fait et 3 âmes donneront leur vie au Seigneur. Les chrétiens de l'église des Bonnets n'ont pas manqué au rendez-vous dimanche dernier dans la maison du Seigneur pour l'écoute de la parole. Elias Fort, reportage. Dimanche dernier, à l'église des Bonnets, les chrétiens ont été bénis par la parole de Dieu. Après avoir observé les 30 minutes de silence, le frère Bachomon Esso, chantre de l'église, a conduit le peuple dans la louange pendant 30 minutes. Après quoi, l'orateur du jour, qui était le révérend pasteur Godefroy Fogo, monta à l'estrade pour apporter la parole de Dieu. Après avoir salué son auditoire, il lut dans la Bible les passages suivants: Jérémie 29, versets 10 à 14, Luc 16, verset 16, Matthieu 11, verset 12, Matthieu 9, verset 38. Et son thème fut: Vous me prierez et je vous exaucerai si vous me cherchez de tout votre cœur. L'homme de Dieu rappela au peuple que le chrétien est une sentinelle, il doit veiller et prier pour son pays et pour sa ville. Et puis l'homme de Dieu invita l'assemblée à prier pour le Cameroun. Il ajouta que si l'église n'avance pas, c'est parce que le chrétien ne fait pas son travail. Et il continua que nous devons avoir un but dans tout ce que nous faisons. L'église n'est pas pleine, ça veut dire que vous ne faites pas votre travail. C'est comme je parlais tout à l'heure par rapport au pays. Il y a des troubles dans le pays, c'est que les chrétiens ne font pas le travail. Elias Fort depuis Ebonné pour PCI. Des âmes gagnées pour le royaume des cieux, des délivrances diverses et de multiples bénédictions. C'est le bilan de la campagne d'évangélisation tenue à Yokadoma du 28 novembre au 5 décembre dernier. Un reportage signé par Hulda Wamekni. Ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est à l'occasion de 7 jours de la campagne d'évangélisation tenue à Yokadoma du 29 novembre au 5 décembre 2021 que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa gloire dans cette localité de l'Est Cameroun. Organisé par le révérend pasteur Ezebouda et avec l'appui du commando du Love Divine Sanctuary de Douala, la moisson intégrante et le royaume du diable secoué. Sur le thème de l'évangélisation selon Malachi 4, plusieurs intervenants du département et d'ailleurs ont contribué à promouvoir la parole du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes perdues. Le Saint-Esprit a dirigé de bout en bout ce programme, apportant des prophéties, établissant des dons spirituels. Au thème, 73 âmes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est le Seigneur qui plante, fait germer et croître. Que toute la gloire soit rendue à jamais. Écoutons à présent Laetitia Mvogo pour le compte rendu de l'église d'Etoa. Dimanche 5 novembre 2021, jour de culte pour les chrétiens du tabernacle d'Etoa qui se sont une fois de plus réunis pour communier autour de la parole. Ce dimanche, ils continueront à écouter un sermon du révérend Baoya Samuel, prêché lors de son séjour en Côte d'Ivoire, dont le thème était le respect aux serviteurs de Dieu. Il avait pour texte d'appui Lévitique 21, le verset 8. Dans ce sermon, il nous fait comprendre que une femme ne doit jamais se mettre en colère contre son mari, de même qu'un chrétien ne doit pas se mettre en colère contre son pasteur. Nous devons de penser du bien les uns des autres. Frère Branham nous dit également que si nous avons l'amour, nous ne pouvons faire du mal à personne et personne également ne peut nous faire du mal. Une femme se doit également de respecter son mari. Si elle ne le respecte pas, même les prières qu'elle adresse au Seigneur ne peuvent être exaucées. De même,
l'Église se doit de jeûner pour son pasteur, car c'est celui-là que le Seigneur a placé au devant de nous. C'était Laetitia Mvogo pour Paroisse Christ Info Télévision, Yaoundé. Le programme de délivrance passé a encore porté des fruits ce dimanche 5 décembre 2021 au tabernacle de l'amour divin de Lok-Bessou. Betty Dior, reportage. L'ambiance au tabernacle de l'amour divin a suivi une louange très enjouée menée par le frère John Kevey. Les chrétiens ont tenu à rendre témoignage de la grâce du Seigneur pendant ce programme de délivrance. Brother John Kevey fit ensuite appel à la parole. Le révérend pasteur Bayoy Frédéric entama sa prise de parole par la présentation de nouvelles recrues dans le royaume de Dieu par des actes de bienvenue de la part des anciens. S'ensuit donc le sermon lui-même sur la victoire par dévoilement et par positionnement, en appui avec 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 17. Le révérend Bayoy Frédéric débutant en disant qu'il n'y a pas de victoire sans bataille ou combat. Dieu nous enverra toujours des adversaires redoutables parce qu'il voudrait toujours se glorifier, nous garder sous son contrôle. Dieu ne souhaiterait pas que nous nous appuyions sur nos capacités et il veut laisser croire à Satan qu'il a gagné sur nous. Le prédicateur souligna également que nous sommes au temps du dévoilement de nos ennemis. Restons fermes dans la prière et en accord avec la parole. Ainsi l'onction favorable du Saint-Esprit va nous remplir. Le culte se solda par une prière de consécration du révérend Bayoy Frédéric. Que le nom du Seigneur soit béni. Sous le sang, le précieux sang. Dear televiewers, you are on Creative Word Ministry Information TV following church actualities. Let's get Nia Fanero's report on last Sunday service at the Love Divine Sanctuary in Mboko. All united under one head, the Christians of Love Divine Sanctuary in Mboko honor the presence of God this Sunday, 5th of December 2021, which was a continuous day service. It all started with holy steps of dances led by our precious brother Ombete Ichen. The service was then followed by the intervention of Reverend Mukam Shaw. It was after some announcements that he read in 1 Chronicle 28 verse 9, 1 Samuel 16 verse 7, 2 Timothy 4 verse 1 to 5, and 2 Timothy 3 verse 1 to 5 as an introduction to the listening of the ending tape of Prophet William Maron Branham entitled Spiritual Amnesia. He brings out that a true Christian recognizes his origin and identifies himself to the Word of God. Reason why, as long as we don't receive the Holy Spirit, we are not Christians. Next to this marvelous tape was a prayer for consecration where the believers were asking for God's mercy and the filling of the Holy Spirit. Just after the service was a break where everyone ate together and then came back for a church council in order to better organize their work and take a new departure. Here was Nia Fanel from Lord Divine Sanctuary in Mboko. Moving to Mount Cameroon, the Boya Prayer House was blessed last Sunday, 5th December 2021, by the listening of the Word of God. Ange Miheng for the details. The assembling of the saints and their Creator this Sunday at the Boya Prayer House was of an astonishing joy. As Brother Elizenji came out to the pulpit after 30 minutes of silence, he ambianced the church with wonderful songs. Then ascended Reverend Fidelis Chiamo, who introduced the preacher. Pastor Ahmed Congerat read in many verses, notably Isaiah 53, verse 1 to 12. With the theme, Are We Conscious? Instead of the church being focused on important things today, the church is full with hatred, competition, lack of respect, doctrine, pride, and division. No one accepts to be reproached or corrected today in church. Sin has infiltrated the church to stop God's movement. The preacher concluded saying, let's unite our strength to fight our common enemy, the devil, instead of fighting one another. The time of deliverance has come. Let the devil lose control over the church. The service ended with a word of prayer from Brother Divine. Anshmiya for Pese Iboya. For a day in your court is better than 1,000 elsewhere. It's in this atmosphere that the Christians of the Ekona Prayer House gather to worship the Lord. Bertram Anago tells us more. Last Sunday, 5th of December, was wonderful as brethren in Ekona gathered together to fellowship with the Almighty God.
Songs were led by Brother Bertrand Anago for 30 minutes. Thereafter, the preacher of the day, Pastor Ruben, was ushered to the pulpit for the second phase of the service. Reading from the book of 1 Corinthians 15, verse 51. The man of God moved forward and spoke on the theme, the Easter seal. The man of God expanded that Jesus Christ came as our Savior to make everything easy for us, that we should not be afraid of anything, that on the cross of Calvary, Jesus said, "It is finished." He said, we come to church to receive a spirit which is in our Redeemer, that if we stand firm on the word of God, we will make heaven. The man of God then ended the sermon by praying for the traveling mercy and peace to regain back in our country. This is Bertrand Anago from PCI, Ekona. In the Mungo division, the Christians of Mbanga had a special Sunday with the installation of some PCI members after the listening of the voice of God. Eri Ebumbu for this report. It is with joy that the Christians of Mbanga gathered again last Sunday. The meeting started by the half hour of silence, and shortly after, Brother Bike announced the adoration song. After that, the Reverend Bale Richard entered the church and gave a word of prayer and brought some words to the assembly, whom after gave the word to our dear brothers of Creative Word who came to install their correspondent. After that, the pastor took back the word for the introduction of a message titled Spiritual Amnesia, where the prophet read in the book of Amos 3, 1-8. The prophet tells us that amnesia is when you don't know more when you belong to. Amnesia can make us act differently. In the spiritual case, the Christian acts as the people of the world, having the world's heart, if they are affected by that amnesia. The prophet also took an example on Nebuchadnezzar, who raised himself at a moment and God left him think he was an animal. After all, the preacher came on and addressed some word and made the ending prayer for the end. It was Henri Ebumbu for PCI. It was indeed a great and joyful Sunday for the Christians of Manjo who gathered to praise and worship the Lord. Joseph Okele tells us more. It was a great and joyful day as believers assembled to worship the Lord. After 30 minutes of meditation, Brother Samuel Francois led the church in singings. At 10 a.m., Reverend Bikan Bernard entered the church and gave a word of prayer. He took as passage Luke chapter 11 verse 21-22, Matthew chapter 11 verse 21-24, and chapter 16 verse 1-4. His theme was the last sign for nations. He said that Laodicea is the last church age, but that age who put Christ out. And when Christ is out of a church or a house, that place will be darkness. This generation is looking for miracles and power, but Jesus Christ calls them wickedness and adulterers because of their evil ways. God does not send blessing where there is wickedness and sin. The man of God finally advised the church to respect men of God so that they will obtain blessing from God. The message we have today is talking about the challenges in life which we face by refusing to obey the word of God, which the servant of God really exasperated on the conditions which we have to bear by the church in prayer. My understanding to it is that there had been weakness in the life of Christians, and we try to introduce other styles into the church which are not concordant to the style which we had from the beginning. Okele Joseph in Manjo reporting for Creative Word Ministry. Fabiola Mombe gives us the highlight of last Sunday's service at Melong. Let's follow her reports. Sunday, the 5th December 2021, the children of God gather again in Melon Center. After the 30 minutes of meditation, Brother Faye came at the altar and conducted the service with a worship song, and later on announced the entry of Pastor Andrew Kwete, who read the Bible in the book of 1 Corinthians chapter 11 with the theme The Notion of Hair, where a man is not supposed to put on cap in the presence of God, nor to allow his head long, for it is an abomination for him in the presence of God. And a woman is not supposed to cut her hair short, nor to put on earring, because earring was put on to identify slave in the Bible. He also read a scripture in Deuteronomy 22, where a man is not supposed to put on a woman dress, nor a woman is supposed to put on a man dress.
Let us listen to one of the members of the church after service. From ending the service, Pastor Kwete Andrew read in the book of 1 Corinthians chapter 11 with the theme, the notion of head, made us understand that men are supposed to plant and women are supposed to cut their hair. And also the book of Deuteronomy chapter 22 made us understand that men are supposed to wear women dress and women are supposed to wear men dress, and from there I was very blessed. It was Fabiola Mumbe from PCI TV. We conclude today's actuality with the headlines of the Mungo Tabernacle of Konsamba, brought forth by Isaac Akame. Last Sunday service in Konsamba started at 9 a.m. After 30 minutes of silence, it was exactly 9:30 a.m. when Brother Abraham Babo led the worship service that lasted 30 minutes. At 10 a.m., the man of the day was no one else but Pastor Iwanide Peskidu from Melo. He read in the book of Isaiah 1, verse 1 to 31, and talked on the situation of the nation. After a word of prayer led by Pastor J. Emmanuel, the man of the day went forth saying, "Our nation is in a very poor situation because we have placed God in the second position. Happy is a nation who put his trust in God. Pray without cease." He concluded by saying, "He that put his trust in the Lord will never be confounded, and is like a mountain of Zion," just as Psalms 125 says. Ladies and gentlemen, thanks for watching today's edition. Au revoir, Lydie. Goodbye, Berenice. Till we meet again next week, Wednesday, for another edition. Stay blessed. Good evening.